ஸோ பேசிக்கலி வாயை பொளந்து பார்க்குற அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு ஐ கேன் ட்ரான்னு கொஞ்சம் பண்ணி எடுக்கிறதுக்குள்ள கிளிச்சு 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 ஒரே கிளிச்சு. அதில் ஃபஸ்ட்டு சோதனை இதோ இதுதான். இந்த சோதனை வேதனை இதெல்லாம் தாண்டி என்னோட பழைய ஸ்கெட்ச் புக்கு ஒரு டாட்டாவை போட்டுட்டு என்னோட புது ஸ்கெட்ச் புக்கில் நம்ம வரைய போகிற ஃபர்ஸ்ட் டிராயிங் எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ல இருக்கிற எங்கள் வீடை பற்றி. இந்த வீடில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த வீடே ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி தான். This house itself is such a paternal figure for me, and even though it is connected with a lot of bitter memories, this house alone is such a soothing place for me. அண்ட் இவ்வளோ நேரம் நான் மாங்கு மாங்குன்னு ஸ்கெட்ச் பண்ணுறது ஒரு விநாயகர் சிலைன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா யூர் ராங், யூர் மிஸ்டேக்கன். அது ஒரு விநாயகர் காலிங் பெல். எங்கள் வீட்டோட ஐகானிக் திங்ஸில் இது ஒன்று. காலிங் பெல்லை ப்ரெஸ் பண்ணதும் தயவு செய்து கதவை திறங்கள் அப்படின்னு ஒரு க்யூட்டான ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணுவோம். ஆப்வியஸ்லி விச் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் நவ். அண்ட் இதை ஷேட் பண்ண போகலான்ட்டு கொஞ்சம் கலர் அடிக்கும் போது அதான் இவருக்கு ஒரு பேட்ச் ஒர்க் அப்புறமா போட்டலாம் அப்படின்னு மனசை தேத்திக்கிட்டு அடுத்து நான் கலர் பண்றது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்க குலதெய்வம் திருநெல்வேலியில. அஃப்கோர்ஸ் இவர் இல்லாத ஊரே இருக்காது, சொடல மடசாமி. ஸோ இவர் நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதை தான். அந்த காலத்துல அங்காளி பங்காளி எல்லாம் கோயில் கொடைக்கு போனதும் இவங்க அங்க போய் அங்க உள்ள பிரசாதத்தை சாப்பிட்டுட்டு வராம அதை கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க. கொண்டுட்டு வரும்போது இவரும் அது பின்னாடியே வந்துட்டாரு. வந்தவர் கொஞ்சம் சேட்டை கிட்டலாம் பண்ணி நான் இங்க இருக்கிறேன் அப்படி இப்படின்ட்டு அங்க இருந்து இங்க வந்து டேரா போட்டாப்ல. அன்னையில இருந்து நம்மளுக்கு கம்பெனி கொடுத்துட்டு ஒரு கார்டியன் ஏஞ்சலா நம்மள செமையா தான் பாத்துக்கிறாரு. ஸோ நல்லவர் தான், ஆனா கொஞ்சம் ரகிடானவர். ஸோ இருக்க பிரச்சனை பத்தாதுன்னு இந்த ஸ்கெட்ச் கலர்ஸ் வேற அப்பப்போ நான் லிட் ஓப்பன் பண்ணா ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வெளில வந்து உழுது. சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு மேனேஜ் பண்ணி ஏதோ கொஞ்சம் கலர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுலயுமே இந்த கலர் பென்சில்ஸ்ல ஒரு பக்கம் ஸ்கெட்ச், இன்னொரு பக்கம் வந்து ஸ்பாஞ்ச் இருக்கு. ஐ எக்ஸ்பெக்டட் அ பிரஷ் பென். ஒழுங்கா பார்த்து வாங்கலையா, கண் என்ன பொடனில வச்சிருந்தேன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இல்ல, என் மூளைய முட்டியில வச்சிருந்தேன். அதுதான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஸோ நெக்ஸ்டா நான் கலர் பண்ற ஐட்டம் வந்து என்ன அப்படின்னா எங்க வீட்டோட குத்து விளக்கு. அதுவும் அந்த குத்து விளக்கு வச்சிருக்க ப்ளூ கலர் ஷெல்ஃப் வந்து எங்க வீட்டோட செவுர்ல அந்த ஷெல்ஃப் வந்து என்கிரேவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுவுமே எங்க வீட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நிறைய ஷெல்ஃப்ஸ் எல்லாம் இங்க என்கிரேவ் பண்ணியிருந்த ஷெல்ஃப்ஸ் தான். அண்ட் நெக்ஸ்டா நான் கலர் பண்ற இந்த விஷயத்தோட பேரு வந்து கைவிளக்கு. ஸோ இதுவுமே எங்க வீட்டில் இருக்கிற ரொம்ப ஓல்டஸ்ட் திங்ஸ்ல ஒன்று. இந்த விளக்கு வந்து இட்ஸ் லைக் சென்ச்சுரிஸ் ஓல்டு ஃபார் ஷோர். லைக் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷனா எங்க வீட்டில் இருக்கு. ஸோ இன்னும் இந்த விஷயம்லாம் அப்படியே இருக்கு. லைக் ஈவன் தோ த வேர்ல்ட் அரவுண்ட் அஸ் இஸ் மூவிங், சம் திங்ஸ் ஸ்டில் ரிமைன் தி சேம். அண்ட் தோஸ் திங்ஸ் ஆக்சுவலி கிவ் அஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் காம் அண்ட் பீஸ், அண்ட் திஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி ஒன் ஆஃப் தெம். அண்ட் இதுல வந்து ஒரு நாமம்குள்ள சிம்பிள் போட்டிருக்கோம். நம்ம ஊர் சைட்ல வந்து பெருமாள் சாமியை கும்பிடுற வழக்கம் உண்டு. அண்ட் இங்க உள்ள பெருமாள் கோயில் வந்து ரொம்பவே மிரக்குலஸான ஒரு கோவில் அப்படின்னு சொல்லலாம். லைக் நானே ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் நம்பாம தான் இருந்தேன். பட் போனதுக்கு அப்புறம் எங்க மம்மி வந்து ஒரு விஷயத்த நினைச்சு அங்க தேங்காய் வச்சாங்க. அங்க சாமி ஆடிட்டு இருந்தவங்க வந்து ஒரு தேங்காய் எடுத்துட்டு நம்ம என்ன விஷயத்த நினைச்சு வச்சோமோ அதை சொல்லி நம்மளை கூப்பிடும்போது நம்மளுக்கே எப்பா இவ்வளவு மிஸ்டேக்கான விஷயம்லாம் இன்னும் அப்ரண்டா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போதே ரொம்ப ஒரு மிராக்குலஸா இருக்கும். I was just thinking how smoothly all the work was going on. But சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள obviously மறுபடியும் இந்த sketch நம்மளுக்கு அல்வா கொடுத்துட்டான். My family was into farming and agriculture long before. So அந்த டைம்ல pots like this used to be there at my home. And இது வந்து என் அளவுக்கு என் ஹைட்டுக்கு ஒரு pot இருந்துச்சு. That was so fascinating for me to look at all these things. And definitely they had these grinding stone engraved on the floor. So all these things were so beautiful, but unfortunately these two things are now not there.
But it's okay, as time changes, a few of things change too. And next I was coloring my home. நான் இந்த கலர் ரொம்ப பிக்மெண்டடா இருந்துச்சுன்னு கொஞ்சம் வரி ஆயிட்டேன். And this was my first time filming while sketching and coloring. So இதுவுமே எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப கான்ஷியஸா uncomfortable தான் இருந்துச்சு. But still I was trying to get things done over here. And கொஞ்சம் கான்ஷியஸா பிக்மெண்டடா இருக்கே அப்படின்ட்டு ஓவர் திங்கிங்லேயே தான் டிராயிங் போயிட்டு இருந்துச்சு. லேட்டரா இவன் இதுக்கெல்லாம் சரிப்பட்டு வரமாட்டான் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்கெட்சஸ் எல்லாம் சைட்ல வச்சுட்டு, லக்கிலி ஐ ஹேட் பாட் கலர் பென்ஸ். அண்ட் கலர் பென்ஸ் வச்சு ஐ வாஸ் drawing the patterns of my home. திஸ் இஸ் சம்திங் சூப்பர் கூல் அபவுட் மை ஹோம். எங்க ஹோம்ல இருக்க பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்கா அண்ட் இட் இஸ் வெரி சூதிங் டு லுக் அட். And while sketching and coloring also I felt the same, and it was really like a homecoming feeling to me. ஊருக்கு போய் ஒரு எட்டு நம்ம வீடை பார்த்துட்டு வரும்போது என்ன ஒரு ஃபீலிங் இருக்குமோ, ஐ ஹேட் த சேம் எமோஷன்ஸ் ரன்னிங் ஓவர் மை ஹெட். அண்ட் ஐ ஸ்வேர் இட் வாஸ் த பியூட்டிஃபுல் feeling that I was chasing while I was coloring and involving in art. So I was very calmly coloring all the patterns of my home. And as I was coloring and sketching, I felt like, yes, the lines are going a little bit crooked, but yet I was not chasing the perfection. I was just trying to make art, just trying to be comfortable while I was making art. And I wanted to fully involve in the process. Despite of the outcome of the process, I was so happy to be dwelled into the process. And இந்த டைம்ல ஊர்பட்ட வேலையெல்லாம் இருக்கும்போது எதுக்குடா உட்காந்து ஸ்கெட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு ஒரு தாட் என் மைண்ட்ல வந்துச்சு. தோ அந்த லைட் போனது கூட நான் பெருசா கண்டுக்காம ஐ வாஸ் ஸோ இன்வால்வ். அந்த டைம்ல தான் த திங் ஐ ரோட் கேம் டு மை மைண்ட். ஒன்ஸ் ஐ ரோட் அபவுட் மேக்கிங் ஆர்ட் அண்ட் இட் கோஸ் லைக், மேக்கிங் ஆர்ட் இஸ் நாட் அ ஃபியூட்டைல் திங். It is a revolution. It is an act of rebellion. It is to develop a muscle of God within. It is to get down and get in touch with the human within. It is to grow through a spiritual experience. It is to develop a sense of intelligence at every stroke of paint. It is to construct a world. It is to be a part of an alchemy and to lead a part of an alchemy. It is the ability to touch someone's tender heart. It is to be a shoulder to endless heads whose tears you have known but not the eyes. It is to be in love. It is to be out of love. It is to be attached and detached. It is to own, mold something and let it be painted by somebody else. It is to make a place for your voice to stand. It is to change lives. It is to untie the leash held by someone's futile ego. It is to fly. And I really wanted to fly in the sky of art, to fly in the process of making something in which I am somewhat being made. And after I wrote this, I felt like, wow, summa takkara ellirukumla அப்படின்ட்டு. Like, yeah, it'll be taking some time for the world to realize, but it is very important to enjoy the process and to be in the making. That is where the fun lies. ஸோ இருக்கிற வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு லைட்டாக பேட்ச் ஒர்க் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஸோ பேட்ச் ஒர்க் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே பண்ணிட்டு டச்அப்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது ஐ ரியலைஸ் தட் நீங்கள் பார்க்குற ரைட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் இருக்கிற பேட்டர்ன்ஸ் கூட எங்கள் வீட்டு விண்டோவோட பேட்டர்ன்ஸ். லைக் எவ்ரி பேட்டர்ன், எவ்ரி கார்னர் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். There are so many things which I couldn't cover in this one sketch work or like coloring work. But whenever I look back at this page, I felt like so happy, and I really felt like as if I was visiting my hometown. After this artwork, I felt very content. I think that was the purpose of involving in this process. Lastly, it is not a compulsion that you should create something amazing, but it would be great if you remove some time to make something creative and fulfilling for your soul. And
ரைட் கார்னர்ல இருக்கிற ஒரு மேட்டர் கீழே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொங்கல் வைக்கிற பானையா, அது எனக்கு ரீசெண்டா தான் தெரிய வந்துச்சு. திஸ் இஸ் த ஃபைனல் அவுட்புட். ஸோ இதோட நம்ம இன்றைய பதிவை முடிச்சுக்கலாம். இஃப் யூ டோன்ட் நோ மீ, யூ better know me. I am Bhuvana and I'm right here painting poetry.